Body, tongue, the body has a dorsal and ventral surface. Dorsal surface anterior 2/3 oral part and posterior 1/3 dorsal part. V-shaped sulcus terminalis, foramen cecum, papillae, lingual tonsils. Now what happens during any upper respiratory tract infection, the tonsils and these lingual tonsils, they swell up, they get swelled. Now you see this sulcus terminalis and the circumflex papillae. Now it has a sulcus also. Now people will come and patient will say, see doctor, দেখুন তো আমার সব কি হয়েছে. Now those are normal. You have to assure the patient that this is normal. So what you do whenever a patient is coming to you for a complaint of running nose, temperature and also cough, but without productive cough, means only shugno kashi. So you just, but sputum doesn't come from the lungs. It is on the mucus and this thing. Now, in this level, what you just take a tongue depressor and you just see that. These are normal. Eta kono tumor noy. Okay, your anterior to the sulcus terminalis, this foliate papilla, fungiform papilla, and circumflex fungi, circumflex, stratified non-keratinized epithelium. This is covered. This is the lingual tonsils. This is the epiglottis, palatine tonsils. Now, V-shaped sulcus terminalis, foramen cecum, papillae, lingual tonsils. Now, papilla of the tongue, lingual papillae. There are 4 types of lingual papillae as follows: filiform, fungiform, circumvallate, foliate. Now see the filiform, fungiform, and this is circumvallate, papillae, taste buds, and foliate. Now this will be the histological characteristic of the tongue. I have seen 2 questions, 1 and 4. But see, don't panic because your number, what, say 15 marks or 20 marks. Now 2, 4, 3, 5, 7, like this it is plus, 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 plus. So if you write 3, 4 sentences, then you can get, say out of 2, I can give you 1. Or the examiner will, I'm not going to correct your papers. Of course, your part completion and all I'll be correcting. But what I want to stress, this is just a calculation and be very calculative. Now, whatever you are doing is that because I'm telling about the last exam. Now you, from now you're out and out bat, except for the 5 days fest. Ota aro 15 days, 1 month bole dilam, chuti chata sob kichu. So you have July, you have to go, August you will be in exams. Taito. Now, whatever it is, now you have to be shown calculative and try to answer all questions. Don't become a Kalabhavan artist. I told you earlier also. Okay. Now esophagus ki hoche, all GIT is total, it's the same pattern. Only few features they alter according to their function. Now esophagus is a muco-muscular tube and conveys blood and liquid from the pharynx to the stomach. Esophagus lies in the neck. Histology lab e gloves dibi, amar se bodo gloves gulo. Esophagus lies in the neck and thoracic cavity. It is fixed and
separated from the adjacent structures by connective tissue, length 25 centimeters. Lumen of the esophagus remains collapsed normally and opens only during passage of food substance. Lumen of esophagus has longitudinal folds. Esophagus has the following constrictions. The constriction, this is MCQ. They have 4 constrictions that you will be taught in theory. Now see, this is the thing. Histological part, the transverse section of the esophagus, it consists of 4 layers and has star-shaped lumen. This is a star-shaped lumen. Now, this is the muscularis mucosae. This is the mucus. This is the mucus. Stratified squamous epithelium. The submucous, adventitia. This is the inner circular layer of muscles, outer longitudinal layer of muscles, and mucous glands, blood vessels. Now, histology of esophagus, histologically the esophagus has 4 layers: mucosa, submucosa, muscularis externa, adventitia. When say if there is a short note, transverse section of esophagus, so it has a common features. Actually, you just draw roughly and just level it. Number मिल जाएगा. Don't color cells and everything. You just don't kill time actually. Now, mucosa consists of following layers: epithelium, stratified squamous epithelium, non-keratinized, identification features. Lamina propria, muscularis mucosa, it consists of only longitudinal smooth muscle fibers. It is thicker as compared to the other parts of the gut. Now, if you take a section like this, it will be this thing. If you take a section like this, that will be reflected on this slide. Okay, then the layers: mucous membrane, and submucosa, then muscular layer. It will go on like this. Okay. In the posterior aspect, even you are getting the blood vessels. Yeah. And this is the tongue, that band. Okay. What happens actually in some children from birth, it becomes shortened. You cannot, the mother comes and tells you around the age of 3 or 2 when she starts speaking, or the child starts speaking, you cannot say Kali, Kali, when the tongue movement is restricted by that frenulum of the tongue. Okay, that's shortened. It's a congenital defect. Now, it is like that, it's become so much fixed with the thing. So, I'm telling you, just I'm discussing you. Now, this is known as tongue tie. You tell him, take out your tongue. He cannot, he like this, it will just pulled, it will be pulled inside. And you can tell Kali, Kali, Ka, or he cannot speak. I bolto to namta, Amar naam Kalidas. So, immediately you diagnose tongue tie in your outdoor and send to Department of Surgery, Plastic. Even nowadays, it is come into the domain of the dentist. The dentists are actually fixing up this problem. It is a simple procedure that you have to make a Z incision and it will extend, and you just give 2-3 sutures. Okay, you can, for your own interest, you can tongue tie, you can see. Now, what I told you, now you see the gross features. Now, whatever you saw, this is the epiglottis, this is the larynx, this is the larynx, this is the epiglottis, this is the tongue.
Now one by one, this today will be the tongue and the esophagus. That's finished. Now next time when you head and neck will be then larynx, pharynx, whatever it will be coming. But you see the orientation and your the structures which it was illustrated in the board. You just and then you visualize and what mucomuscular. What I want to get you just muco tongue লিখে দিয়েছে histology. তুমি একটা now tongue describe 5 marks. Now then you will say first it will come what is the gross anatomy. So you describe and what is the function of the tongue. Mucus secretion and the saliva, what is secreted by the salivary glands, that it helps in the rolling of food and deglutition and your whatever it is, your activity. Okay, this you see that you go and see. You have any question, I am putting one atlas in one table, another atlas in one table, the histological features of the tongue and this thing. Another thing I'll see, it is now, day one I got introduced to you. কিন্তু খাতা কেউ কমপ্লিট করছে না. No one has completed their histology notebooks. I'm not saying you are among them, but you please check which things you have chapter. Don't keep it for the last moment. Get it signed by your teacher. এই যতক্ষণ 5 মিনিট দেখবি একটা খাতা নে, হ্যাঁ খাতা নে, এরকম খাতা নে, হ্যাঁ দেখ 4টে তো স্লাইড আছে, এই 4টে মানে স্লাইড তো আছে 36টা। এই যে দেখো একটা ফ্রেমে এইভাবে 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 আছে তো, আর আর এইদিকে মাসল লেয়ার গুলো আছে, এটা এটা ছেড়ে গেছে একটু, এখানে দেখবো এটা এরকম প্যান্ট লাইক আছে। তো ইউ সি ইউ জাস্ট ড্র, এখানে দেখো epithelium, নন কেরাটিনাইজ। দেখ আমি বলছি খাতাটার সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, আর হাত গুটিয়ে না, হাত একবারে ঢুসুম ঢাসুম, নাহলে ওই নৃত্য করার মতো। চলো ওখানে আরো বসে আছে তো নাকি? And please complete your histology notebook and bring it and get signed next coming week. খাতা নাও, পেপার নেবে, খাতা নেবে, শোনো next দিন you bring your notebook and you see and draw like this, rough and level. ভেবে লাভ নেই, হাফ ডাক্তার হয়ে গেছিস। এইটা তো epithelium layer যেটা ভেতরে দেখছিস, আর এগুলো মাসল লেয়ার, ঠিক আছে? এবার যখন এটা 10x এ, সবসময় আগে 10x এ, মানে when you are learning, যখন when you are being in the exam or you are given to identify a slide, then everything is fixed for you, set only according to your optics. You adjust, fine adjustment and your course adjustment, and also you can adjust the eyepiece. ঠিক আছে? Now this now what I'm trying to say, you see now the whole tube. এবার তুই শুধু এইটুকু দেখতে চাস, তো এইটুকুতে তখন একটা এই নেক্সট হায়ার ইনভিটেশন।
হলো সেলগুলো দেখো, সেলগুলো আছে, একটু তোমাকে একটু ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হবে, ফাইন অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নিতে হবে। দেখো সেলস গুলো আছে, তারপরে মাসেল, ওইদিকে উপরের দিকে মাসেলস গুলো কাটা পড়েছে, ওটা দেখে নে, টাংটা যত দেখবি তত ভালোবাসা জন্মাবে, তাই তো? বেশ, আমি এই এদিকে এসো, এদিকে এসো, এই সব এদিকে এসো যারা সেকেন্ড তো মা কালীর জীব নানা রকম হয়, একটু এরকম এরকম, যে আর্টিস্ট যেরকম ভাবনা নিয়ে করবে। আর নৈহাটির বড় মা এত বড়, কেষ্টদার পুজো এত বড়, হ্যাঁ, টাঙের সাইজটাই এত বড়। Okay, now I told you it's a mucomuscular organ. Now tongue has many functions. Now this has, এটা যদি এখন যদি আমাকে ফর্মালিন ইনজেক্ট করে দেয় এরকম মোটা হয়ে যাবে, শর্টনিং হয়ে যাবে, হ্যাঁ। So now if the portions of the tongue is taken for histology, now that's why I am always trying to tell you that, see, this is the tip of the tongue, this is the sulcus, this is the tonsils of the tongue. Now over here are the papillae. Now whenever you see the histology there slides, you will see the muscles. এটা একবার দেখে নাও, হাতে হাত দাও, হাত দাও, হাত দিলে ভালোবাসা জন্মাবে। হ্যাঁ বল, এই পোর্শনটা, এগুলো স্ট্রিং করে গেছে তো, আর এইটা এটা this is the frenulum of the tongue, frenulum. এবার কি হয়, from birth few children they get like age of 2, your this thing, your child's mother comes and tells you that ডাক্তারবাবু এই কথা বলতে পারছে না ঠিকঠাক, আদো আদো কথা বলছে। এখন এই আদো আদো কথা বলে আবার অনেকের একটা, ও বাচ্চা ছেলে তো আদো আদো কথা বলছে, কিন্তু ডোন্ট টেক ইট লাইটলি। When the patient mother comes and tells, then you examine and you ask, hey, নে জিভটা বার কর তো, মা কালীর মতো, মা কালী দেখেছিস, তখন বার করার চেষ্টা করো, সেটা বেরোবে না, কারণ দ্যাট টিপ is being tied, the frenulum tied, that is known as tongue tied, tongue tie, huh? Now that you have to do a minor operation. Previously we general surgeons, plastic surgeons used to do it. Now it is in the domain of the dentist, so you refer to a dental surgeon. Why I am telling you, you become a good MBBS, you become a good PG. তোমার কি দায়িত্ব, you'll be in a capacity to diagnose and send the patient referral. You are seeing in a chamber, or if you are a surgeon, if you are practicing with this type of things, then you can say, আপনি আসবেন আমি করে দেবো, but that's a story. Now what you will see in the slide, you just feel it, হ্যাঁ, দেখে নাও, হাত ধুয়ে নাও, দিয়ে স্লাইডগুলো দেখো, আর একটা খাতা নাও, ও ফোনে তুলে লাভ নেই, সব ছবি এক, পৃথিবীর সব টাং হিস্টোলজি টেক্সট বুক will show you the same, only quality differs of the slides, like these slides. না না, এগুলো তো ইয়ে হয়ে গেছে, এই দেখ প্লেন আছে তো, ওইটা তো শ্রিঙ্ক করে গেছে,
ধর ডেড বডি হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে তো ফর্মালাইজ করা হচ্ছে না, আর এটা যদি প্লাস্টিসিনাইজ ডেড বডি হতো, প্লাস্টিসিনাইজ প্রফেসর হিগেন্সের টেকনিকে, তাহলে কিন্তু নর্মাল থাকতো, মনে হবে যে নর্মাল, ওখানে প্লাস্টিক ইনজেক্ট করা আছে। ঠিক আছে, বল। দেখো হাত গুটিয়ে না, একদম হাত, it's more or less you adjust the fine adjustment and fine focus. Otherwise, when you are in the lab practicing or viewing slides, start from 10x. তুমি এখন 10x এ ভিউ করো, দেখো এখানে একটা ইসোফেগাস আছে, ইউ সি ইন 10x, না এটা তো এই see. In 10x, you can see it's like this. Yeah, it is like this. Okay. Inner is the mucous layer, outside the muscle. Now, if you go on 10x, 40x, like this, if you go on increasing, then it will be only, see now you are viewing this 10x, your portion will be in 40x, then 100x, only this portion will be in 100x. And in oil emulsion is this oil emulsion. Magnification gradually মানে হ্যাঁ আগে 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 আমি বলি এটা যখন 45x, এটা 10x এ তুমি পুরো এটা দেখো, এটা 10x না, পুরোটা দেখে নাও, ইসোফেগাসটা হোল টিউবটা দেখতে হবে, দেখো 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 না দেখো, আরে নেড়ে চেড়ে ঘেঁটে চেড়ে, হ্যাঁ না ভেঙে, সব দেখো সব দেখো। 10x টা স্যার হলুদটা 10x না, তুমি এই দেখো যখন তুমি 10x এ দেখছো তখন এইটা দেখছো পুরোটা 10x এ, তারপরে যখন তুমি বাড়াচ্ছ 40x এ তখন একটা পোর্শন আসছে, এটা 10x। হ্যাঁ এবার সেট করতে হবে 40, হ্যাঁ একটা ক্লিক আওয়াজ হবে। এই দু চোখে দেখার অভ্যাস কর, দু চোখের দেখার, বাইনকুলার মাইক্রোস্কোপ। এইটা ধর, এই ধর দিয়ে এটা 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 এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা কর, এই দেখ এটা কর, এটা এরকম করে দে, এরকম করে সফট কর, স্ক্যান, যেটা সবচেয়ে ভালো মনে হবে, then you increase the magnification and see longitudinal muscles also be seen, mucosa, submucosa can be seen, blood vessels can be seen, you can see both eyes, you use both eyes, binocular. You complete your histology khata, next week I'll sign it, and if you have not done the previous work, সেটাও করে নিয়ে আসবে, এই ফাঁকে ফাঁকে করে নাও, নাহলে এক্সাম চলে আসবে। বুঝে গেল? স্যার কিন্তু ডিফারেন্সিয়েট কিভাবে করব? দাঁড়াও, you see like this, train yourself,